হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু টিউবার ডিজাইন চ্যানেল। এখন আমরা ইলাস্ট্রেটরের ভেক্টর লোগো তৈরি করব। প্রথমে ইলাস্ট্রেটরের একটি পেজ ওপেন করে ইলিপস টুল নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। একটি বৃত্ত আঁকলাম। বৃত্ত এঁকে আর ভিতর আরেকটি বৃত্ত আঁকতে হবে। আরো একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। আরো একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। তারপর সেন্টারে অ্যালাইন করতে হবে। বৃত্তের স্ট্রোকটা বাড়িয়ে দিতে হবে। এখন স্টার টুলবারে যেয়ে স্টার আঁকবো। স্টারটাকে প্রেস করে একটা আইকন বানাতে হবে। মাঝখানে একটি বৃত্ত দিতে হবে। দুইটাকে সিলেক্ট করতে হবে, সেন্টার করতে হবে, পাথফাইন্ডার করে ওটাকে কেটে নিতে হবে। পাথফাইন্ডার করে ভিতরের বৃত্তটাকে এখন আবার সেন্টার অ্যালাইন করতে হবে। বৃত্তটাকে কেটে ওটাকে একটা করে এখন কালার দিতে হবে। ফিল কালারটা তুলে দিতে হবে। এখন আবার আরেকটি ছোট একটা স্টার করতে হবে। মাঝখানে আরেকটি বৃত্ত দিতে হবে। সবগুলোকে সিলেক্ট করে আবার সেন্টার অ্যালাইন করতে হবে। এবার স্ট্রোকটা কমিয়ে দিতে হবে। স্টারটাকে সিম্বলে নিয়ে রাখলাম।
আবার ড্র্যাগ করে স্টার্টার পেজে এনে ব্লেন্ড টুলে ক্লিক করে এটাকে ব্লেন্ড করতে হবে। ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এখন দুইটাকে সিলেক্ট করতে হবে। সবগুলোকে সিলেক্ট করে অবজেক্টের ব্লেন্ড অপশনে যে রিপ্লেস করতে হবে, পার্ট টুল দিয়ে বাড়তি অংশটুকু কেটে দিতে হবে। এখন সেট হয়ে গেল ইলাস্ট্রেটরের ভেক্টর লোগো। ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্টস এন্ড শেয়ার করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।